Hello, Grade 7. 7 клас. Сьогодні ми з вами йдемо вже до кінця нашої теми про довкілля. І наша задача сьогодні прослухати текст, вибрати ті малюнки, про які ми почуємо у нашому аудіо. І далі ми маємо поєднати пропозиції та результати, що вийде, і записати речення. Йтиметься про екологію міста. Це дуже для нас теж актуально. Тож, починаємо із того, що ми слухаємо текст. І будемо відмічати, про що в нас йтиметься, а про що не йтиметься. Exercise 24A, page 81. Most of the world's cities are dirty and polluted places. Most of the world's cities are dirty and polluted places. Більшість великих міст у світі dirty, брудні і polluted, забруднені. Because people don't take care of them. Because people don't take care of them, бо люди про них не дбають. One of the main problems is the terrible traffic. One of the main problems is the terrible traffic. Одна із проблем – це жахливий вуличний рух. І ось ми його і відмітимо. Ось він у нас, жахливий вуличний рух. Цей малюнок у нас є. Which causes air pollution. Which causes air pollution, який спричиняє забруднення повітря. Another big problem is the amount of litter on the streets. Another big problem is the amount of litter in the streets. Це кількість сміття на вулицях. Well, maybe it is D. Можливо, це у нас D. Well, сміття. In my opinion, there are also too many buildings and not enough green areas in our cities. In my opinion, there are too many buildings and not enough greenery in the streets, in the cities. Так, надто багато будівель і зовсім немає зелені, дуже мало зелені. So. To begin with, I think that people should stop using their cars so often. So, to begin with, для початку, people should stop using their cars so often. Люди не повинні припинити використовувати свої машини так часто. If governments improved public transport, If governments improved public transport, якби уряди покращили громадський транспорт, more people would leave their cars at home. More people would leave their cars at home, то більше б людей залишали автівки вдома. People should also use bicycles to get to work. People should also use bicycles to get to work. Люди також мали б використовувати велосипеди, щоб їздити на роботу. This would reduce the number of cars on the road. This would reduce the number of cars on the road. Це б зменшило кількість машин на дорогах. And our cities would be less polluted. And our cities would be less polluted. І міста були б менш забруднені. Litter is a big problem in many cities. Litter is a big problem in many cities. Сміття – це одна з проблем у багатьох містах. If the authorities put bins on every street corner, If the authorities put street bins on every corner, якби влада
поставила сміттєві баки на кожному розі, perhaps people wouldn't throw their rubbish everywhere. perhaps people wouldn't throw their rubbish everywhere, то люди б не розкидали своє сміття навколо. If people recycle things, If people recycled things, якби люди переробляли, then there wouldn't be so much rubbish around. there wouldn't be so much rubbish around, то не було б стільки сміття знову-таки навколо. These changes would reduce pollution and make our cities cleaner places to live in. So these measures would reduce pollution, це б зменшило забруднення, and make our cities cleaner places to live. Finally, I think governments should stop building so many houses and offices. Finally, I think governments should stop building so many houses and offices. Уряди мали б припинити будувати так багато будинків та офісів. If there were more trees and green areas in our cities, If there were more trees and green areas in our towns, якби було більше дерев та зелених зон у містах, people would have more oxygen. people would have more oxygen. У людей було більше кисню. And if we had more parks, And if we had more parks, якби в нас було більше парків, children would be able to play more safely. children would be able to play more safely. Діти могли б гратися більш безпечно. The result would be a more pleasant environment which would help everyone to relax. The result would be a better environment that would help people to relax. In general, governments ought to plan cities more carefully. In general, governments ought to plan cities more carefully. Уряди мають планувати міста більш ретельно. There should be better public transport and rubbish collection. There should be better public transport and rubbish collection. Має бути кращий громадський транспорт і збір сміття. As well as more parks and other green areas. As well as more parks and other green areas. Так само, як і більше парків і більше зелених зон. These solutions would make our cities more environmentally friendly. These solutions would make our cities more environmentally friendly. Ці рішення зробили б наші міста більш екологічними, більш дружніми до природи. And healthier places to live in. And healthier places to live in. І здоровішими місцями для життя. So, that is all. And now we are to make up the sentences. Look. Put beans, спочатку давайте перекладемо suggestions. Put beans on every street corner. Поставити урни на кожному розі. People not drop litter in streets. Люди б не кидали сміття на вулицях. Have more trees, green areas. Мати більше дерев і зелених зон. Improve public transport. Покращити громадський транспорт. People use bicycles. Люди використовують велосипеди. People recycle things. Люди займаються переробкою. And create more parks. Створити більше парків. А от тепер шукаємо відповідники. People have more oxygen. Більше кисню коли? Якщо більше дерев і зелених зон. So. Okay. Improve public, not be so much rubbish everywhere. Не так багато сміття скрізь. Це, мабуть, про переробку. People recycle things. Якби переробляли більше, то не було б так багато сміття. People not drop litter in streets. Люди б не кидали сміття на вулицях, якби було більше урн, якби були урни на кожному кроці. Ось нам це і помітили. People leave cars
at home. Люди залишали б машини вдома коли? Якби був кращим public transport, громадський транспорт. Children be able to play safely. Діти могли б гратися в безпеці, коли якби було більше парків. Cities be less polluted. Міста були б менш забруднені, якби люди використовували велосипеди. Ось так. А тепер наша задача поскладати речення. So, дивіться, перше нам уже склали. If the authorities put rubbish bins on every street corner, people wouldn't drop litter in the streets. Далі. Have more trees, green areas, people have more oxygen. Якби ми мали більше дерев і зелених зон, то люди мали більше кисню. От ми будуємо речення. If we had, пам'ятаємо, що ось якщо ми візьмемо, дивіться, у нас suggestions, це у нас йде if плюс дієслово в другій формі. А results у нас йде would плюс просто дієслово у словниковій формі. Ось я його тут під результатом і напишу. So, if we had, have ми поставили в другу форму. If we had more trees, and green areas, люди б мали більше кисню. People would have more oxygen. People would have more oxygen. Далі дивимося. Improve public transport, people leave cars at home. Якби влада покращила громадський транспорт, то люди б залишали машини вдома. If the authorities improved public transport, people would leave their cars at home. Так, оцей плюсик би кудись нам перенести. Так, далі. People use bicycles, cities be less polluted. Складаєте самостійно. Як ми складемо? If people used bicycles, cities would be less polluted.
Так, people recycle things, not be so much rubbish everywhere. Якби люди переробляли, то було б менше сміття. If people recycled, there would not be, there, ми вставляємо there wouldn't be so much rubbish everywhere. І останнє, create more parks, so children be able to play safely. If authorities created more parks, children would be able to play safely. Тож, ці 3 речення ви складаєте і записуєте самостійно. Прямо зараз на уроці. І надсилаєте мені на перевірку. І що ви робите вдома? Вдома ви відкриваєте ваш workbook і знаходите знаходите 49-ту сторінку. На 49-й сторінці ви бачите 14-ту вправу, там йде текст. Також про проблеми міста, про те, як місто вирішило, чи могло б вирішити свої проблеми. Ви читаєте і перекладаєте цей текст. Ми будемо над ним працювати на наступному уроці. Все, бай!